Page 82 صفحة رقم 82 Task 3 تمرين 3 I order the words أنا أرتب الكلمات of the following dialogue. Dialogue بمعنى حوار. Following التالي. أرتب كلمات الحوار التالي. هنا لدينا حوار ما بين الصديقين A و B. A يسأل عن وقت استيقاظ هدى. هنا لدينا كلمات الجملة مبعثرة نقوم بترتيبها كي نحصل على جملة متناسقة وصحيحة. لدينا الكلمات time what علامة الاستفهام does هدى wake up at. A يسأل عن وقت استيقاظ هدى فنقول at what time does هدى wake up? question mark علامة الاستفهام. أعيد at what time في أي ساعة أو في أي وقت does هدى wake up تستيقظ هدى ونضع علامة الاستفهام في آخر الجملة. يجيب B. لدينا الكلمات مبعثرة wakes up تستيقظ she هي full stop نقطة 6 o'clock الساعة 6 تماما at حرف الجر على. نبدأ الجملة بالفاعل she الفعل wakes up ثم حرف الجر at والساعة 6 o'clock ونضع نقطة full stop. أعيد she wakes up at 6 o'clock full stop. ننتقل إلى الحوار أو السؤال الثاني. A يسأل عما إذا كانت هدى تمارس الرياضة أيام السبت. لدينا الكلمات she هي practice تمارس does question mark sport Saturdays on. والجواب does she practice sport on Saturdays question mark بمعنى هل هي تمارس الرياضة أيام السبت does she practice sport on Saturdays question mark ويجيب B. لدينا الكلمات مبعثرة she no يعني هنا نفهم بأن B أجاب بالنفي أي أن هدى لا تمارس الرياضة أيام السبت. No she does not. No لا she does not هي لا تمارس الرياضة كما فاصلة she cleans هي تنظف her room غرفتها on Saturday يوم السبت full stop نقطة. أعيد no she does not كما she cleans her room
on Saturday. Full stop.